Welcome to my YouTube channel, Bachelor and Master English. I've been taking classes on English literature courses from Bachelor and Master levels. Today, I'm talking about The Telegram on the Table by Nepalese story writer Parashu Pradhan. I shall be telling the summary of the story in Nepali and in English along with the analysis of the story. I hope you'll be accompanying me till the end of this discussion. Let's begin today's story. First of all, I'm telling the story in Nepali. Okay. The title of the story is Telegram on the Table. In Nepali we have table ma राखिएको आकाशवाणी अथवा आभा कथाकार हुनुहुन्छ परशु प्रधान। कथा यस्तो छ। टेबलमा राखिएको आकाशवाणी आभा नेपाली कथाकार परशु प्रधानको एक कालजयी कथा हो। सतै रूपमा हेर्दा यो कथा एक महत्त्वाकांक्षी गाउँले युवा कृष्णको बारेमा देखिए पनि अन्तर्यमा यो नेपाली समाजको यथार्थ कथा हो। यसले यहाँका युवाहरूको कथा, व्यवहार, सोचाइ, सपना आदिको तस्बिर जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यहाँका धेरै युवाहरू महाविद्यालय र विश्वविद्यालयको उच्च अध्ययनका खातिर राजधानी वा अन्य ठुला सहर पस्ने अनि त्यहाँको आधुनिकता, व्यस्तता, शहरी संसार, कृत्रिमता, भौतिक सुखको लालसा, विदेश गमनको महत्त्वाकांक्षा आदिमा रुमल्लिरहँदा आफ्नो घर परिवार, बाबुआमा, पत्नी, साथीसङ्गी, आफन्त, संस्कृति, परम्परा सबै भुल्न पुग्छन्। यस कथामा कथाकारले आधुनिक अङ्ग्रेजी शिक्षा प्राप्त गरी महत्त्वाकांक्षाले अन्धो भएको र भाव सुन्ने एक गाउँले युवा कृष्णको मानसिकता चित्र, सहरी जीवनको एक्लोपना तथा खोक्रोपना, कृत्रिमता र गाउँले जीवनको आनन्द, सिधापन र सहनशीलतालाई उतार्न प्रयास गरेका छन्। कथाको सारांश। टेबलमा राखिएको आकाशवाणी आभा उसले फेरि एकपटक पढ्यो। त्यो आभा हेरे पश्चात कृष्णले सुखको अनुभूति गर्यो। ऊ मुस्कायो। उसलाई आफ्नो घट्दो महत्त्वाकांक्षाले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको जस्तो लाग्यो। बिहे गरेर गाउँमा छाडेर आएकी श्रीमतीको असामयिक निधनको दुःखदायी समाचारले ऊ रुनुपर्ने तर रोएन। उसले खाना छोड्नुपर्ने थियो, त्यो छोडेन। उसलाई प्रभाव पार्नुपर्ने तर पारेन। उसलाई केही चिजले पनि पटक्कै छुँदै छोएन। उसका शरीरका तारहरूमा बियोको कुनै तरङ्ग बहनै सकेन। कुनै शोकले उसको मुटु हल्लाउन सकेन। अझ भनियो भने यो घटनालाई उसले दैनिक घट्ने सामान्य घटना जति पनि महत्त्व दिएन। सहरको व्यस्तता, कृत्रिमता, भौतिक तथा व्यापारिक जीवन आदिले कृष्णलाई परिवर्तन गरेको छ। ऊ ज्यादा कठोर र स्वार्थी भइसकेको छ। उसले आफ्नी श्रीमती, बाबुआमा, टाढाका पहाडहरू, गाउँको संस्कृति र रीतिरिवाज सबै चटक्क भुलिसकेको छ। ऊ वर्षौँदेखि घर गएकै छैन, न त कुनै चिठी पत्र नै लेखेको छ। उसको गाउँदेखि आभा आएको छ र त्यो कागज केही दिनदेखि उसको टेबलमा उसको ध्यानाकर्षणको लागि पल्टिरहेको छ। सबेरै उठेर नित्य कर्म गर्नु, कोट प्यान्ट लाउनु, टाई बाँध्नु र नचिनेका व्यक्तिहरूलाई पनि चिनी जस्तो गरी मुस्कुराउनु उसको दैनन्दिनी थियो। ऊ दिनभर विदेशी पर्यटकहरूलाई घुमाउन र उनीहरूलाई नेपालका विभिन्न ठाउँहरू, कुमारी जात्रा, घोडे जात्रा आदि जस्ता जात्रा र विविध संस्कृति आदिको वर्णन गर्न व्यस्त हुन्थ्यो। बेलुकी अबेर आफ्नो भाडामा लिएको डेरामा थकित भएर आउने र बिस्तारामा जाने काम उसका लागि कुनै नौलो काम होइनन्। ऊ कि त निला आँखाका जोडीमा सोचमग्न हुन्थ्यो कि पश्चिमी सङ्गीतमा डुबुल्की मारेको हुन्थ्यो। आभा हेर्दा उसका आँखा प्रसन्न हुन्थे। आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नुभन्दा अगावै सायद उसलाई यसको आवश्यकता थियो। यो पाइसकेको हुनाले सायद ऊ सुखी थियो। कृष्ण नेपालको एक दुर्गम गाउँमा जन्मेको गाउँले युवक हो। आफ्ना बुबा आमा र गाउँले श्रीमतीलाई पछाडि छोडेर आफ्नो युवावस्थाको स्वप्निल इच्छा पुरा गर्न काठमाडौँ सरेको थियो। उसको सानैदेखि अमेरिका जाने सपना पुरा गर्न काठमाडौँ आएर उसले अङ्ग्रेजी भाषा सिक्यो र पर्यटकहरूको पथप्रदर्शकको रूपमा काम गर्न थाल्यो। त्यसपछि निला आँखा भएका क्वेरिनीहरू न्युयोर्कमा
बनेका गगनचुम्बी भवनहरू आदिको बारेमा ऊ सपना देख्थ्यो। एक दिन एउटी कुइरिनीको पछि लागि आकाशमा टाढा उडेर अमेरिका पुगेको सपनामा ऊ रुमलिरहन्थ्यो। ऊ अपरिचित आवाजहरूले आफूलाई स्वतन्त्रताकी देवीको ठुलो प्रतिमा भएको देशमा एकपटक मात्रै भए पनि आऊ, हामी तिम्रो पथ प्रदर्शक बन्नेछौँ, हामी तिमीलाई माया गर्छौँ भनी अमेरिका बोलाए जस्तो मान्थ्यौँ। आफ्नो देशका अचम्म लाग्दा ठाउँहरू र इतिहास वर्णन गर्दै कृष्णले कैयन वर्ष बितायो। आफ्नो जन्मठाउँ, सुन्दर गाउँ, हिमाल र दृश्यहरू, आमा बुबा र श्रीमती सबैलाई उसले बिर्सिसकेको थियो। रमाइलो काम कुरा गर्दै गरेको समयभरि ऊ आफूलाई विदेशी ठाउँहरूको काल्पनिक सपनामा हराउँथ्यो। उसको सपना जहिले पनि नीला आँखा भएकी केटी हुन्थी जसले उसलाई आफ्नो देश लाने थिए र त्यहाँ गएर जीवनको आनन्द उसले लिने थियो। कृष्णले गाउँको वास्तविक सामाजिक जीवन र भावनाहरू सबै गुमाइसकेको थियो। टेलिग्राममा दिएको आफ्नो श्रीमतीको मृत्युको समाचारले उसलाई कुनै पछुताउ लागेको थिएन। बरु उसले सोच्यो यो त आफ्नो इच्छा पुरा गर्न सघाउने घटना थियो। एक दिन उसको मिल्ने साथी गाउँबाट आएको थियो। ऊ एउटा मामुली काममा फँसेको थियो। उसले कृष्णलाई कृष्णकी श्रीमतीको असामयिक स्वर्गारोहण भएको दुःखद क्षणमा कृष्णलाई हार्दिक समवेदना भन्यो। साथीका सहानुभूतिका शब्दहरूमा उसले साथीले दिएको समवेदनाको लागि धन्यवाद दियो। तर यो केवल परम्पराको औपचारिक पालना मात्र थियो। तर त्यति बेला त्यो आवा नआएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। यसले कृष्णलाई अतीतमा पुर्यायो र उसले मन नपराएको विषयमा सोच्न बाध्य पुर्यायो। टेबलमा राखिएको टेलिग्रामले दुई किसिमले काम गर्यो। एक, राम्रो र सुखद उत्तेजना दिएर, अनि अर्को श्रीमतीको सम्झनाले मस्तिष्कमा विचलन ल्याएर। उसले जुन श्रीमतीलाई कहिले सम्झना र कुनै स्थान दिन आवश्यक ठानेन, त्यो महिलालाई उसले कुनै परिभाषा दिन चाहेन। त्यो महिलाको कुबेलाको मृत्यु भएको सञ्चारले कृष्णलाई बेचैन पार्यो। यद्यपि त्यो समाचार केही हप्ता यता उसको टेबलमा पसारिरहेको थियो। त्यसले उसलाई कुनै प्रभाव पार्न नसकेपछि आज त्यो आवाले गर्नु गर्यो। जतिसुकै प्रयास गरे पनि ऊ राम्ररी सुत्न सकेन। तर आजको रात कुनै अकारणवश नचाहेको र चाहेको सम्बन्ध, वर्तमान अनि अतीतका विचारले उसको दिमागमा विचलनको बाढी ल्याइदिएको थियो। परन्तु ती सबै एक अर्कासँग पटक्कै मेल खाँदैनथे। ऊ आजको रात किन चैनको निद्रा सुत्न सकेन, यसको अर्थ बुझेर ऊ किन सुत्न सकेन। कृष्णले अङ्ग्रेजी सिक्यो र पथ प्रदर्शकको काम गर्दै त्यसको फसल खायो। उसलाई त्यो गाउँ, त्यो घर, ती डाँडाकाँडा, ती आइमाई, ती बाबुआमा, ती गाउँले कसैको सम्झना आएन। युवावस्थाका इच्छाहरू सम्झँदै उत्तेजनामा केही दिन सहरमा बितायो। जुडिथ र जिनीहरूका निला आँखामा आकर्षित भयो। अमेरिकाका सहरहरू, कुइरिनीहरूको पथ प्रदर्शनमा हिँडेको सपना देख्यो। तर अन्त्यमा भावविह्वल भावनाको कालो बादलले छोप्यो। त्यसपछि ऊ पुरै बेचैन भयो अनि श्रीमतीसँगको सदाको बिछोडले पीडित बन्यो। अचानक आफूसँग रिसाएर उसले धुजा पारेर आवाज च्यात्यो। अन्तमा वास्तविक जीवनमा फर्केर ऊ साह्रै रोयो। राति कति बेरसम्म रोइराख्यो उसलाई पत्तै भएन। This is all the summary of the story in Nepali. Okay, let us present the summary of the story in English. Krishna read the telegram on the table one more time. The message could not move him yet. His friend too had given him the message few days ago. He paid no attention either. The telegram lay on the table thus for weeks. His ambition was something bigger. He wanted to be happy indeed. No regret of the friend and no sad news could affect him. The ambition was a dream to take him to a different world far away from his own. Krishna was a tourist guide. He interpreted tourist spots around the city of Kathmandu. He spoke to the tourists in English. That was his childhood dream language. He would be busy from roaming until late at night. It was natural for him to fail to recall his hilly village. If ever he did, it was Kathmandu and long-awaited dream for going to the USA. A dream that once he would follow a tourist girl for across the skies, Statue of Liberty in America. A voice ever seemed to call him this. But in
He came to the rented room each night to get to sleep immediately. This evening he thought the untidy room was the reason why he could not invite Miss Pandey. He liked her and was a close one from the travel service. The next moment he came to think of his village and Dasai. He was away from home for years. The thought of home now reminded of his wife and the telegram. Now he read the telegram. It read, "Your wife passed away last day." The message sank deep into the heart. This time he understood word for word. No sooner he burst into tears, his ambition had dished him into the land of reality. He cried and cried, and he didn't know how long he cried. And when he woke up, it was already midnight. Okay, this is all about the summary of the story. Now let us talk about the interpretation and analysis. This story by Pradhan shows how people become soulless and forget their realities of private emotional life and get tuned with an artificial and so-called modern or westernized and imagined world of far away land with elusive, fashionable goals. The story presents the realistic portrayal of the mentality of Nebly's rustic yachts living in the village, and they don't want to go back after they had left it for a long time. The very mechanized world absorbs their feelings and drains up their heart. The writer might also be stressing the importance of regret for every mistake of our life in the story. Then only we can think wisely in the future. Dream can never please one, so we mustn't stay so far away from our realities, our families. Instead, we have to give proper love and time along with affection to our loved ones. Krishna had ideals in life. His ambition had flown him in the skies as if he was never to land and earth. This had lost his identity, his wife, and true background, but motherland is much greater than heaven. This sentiment buried deep in Krishna's family to bring him back to reality and weep for it. The wife, the warm love of his wife caused him melt in tears. Dream can never please one. It is reality alone. One has to compromise with. The final moments of compromise were full of sorrow to him. Meanwhile, in the story, I must appreciate the one thing of the writer, that everybody loves to live like a king, like a prince, but some of the concepts may not be agreeable. Is it possible to forget totally to our most lovable ones, as Krishna has done in the story? Why didn't they inform Krishna a few days earlier about the seriousness of his wife? Can anyone act so careless and mannerless as even they don't read telegram which has been specially sent for them, like Krishna has done? And in the story, we see the writers wants to show that the life of the city is like burning alive. The busy life of anyone is enough to make him or her stone-hearted or soulless. Similarly, this story might also be telling that regret is necessary to understand or to act wisely for the successful future. From this story,
I learned that working hard for making a successful life is not only thing we must desire in our life, but we must work on our feelings and love that drive us on the state of conscious bliss. I learned that we mustn't stay so far from the family. We must give proper love and affection to our near and dear ones. So, this is all about the story. Up to now, you have been listening and watching the lecture on the telegram on the table. I told you the summary of the story in Nepali, in English. Then I made interpretations and analysis that could help you for commentary and critical appreciation along with assimilation for writing 4 levels of interpretation of the story. If you enjoyed it, please give a like to this video. If you have some queries, put your words in the comment box. I plead you to subscribe the channel for more updates on literature courses for bachelor and master levels, the compulsory as well as major English courses, and sometimes we have translated stories and pieces in Nepali for your entertainment. Thank you very much for your time and thank you for your attention.